na thogora wa 130. Na warĩkia kwĩgwatĩra title deed ĩguoko. No tũcerere wabici-inĩ itũ Riruton Doctors Plaza second floor kana wabici itũ ya Thika Maisha Heights third floor. Namba itũ ya thimũ nĩyo 0704 000 333. Kuma Kirinyaga, Kiri Biroiro, Kiajahi, Mutaburuko wa Nyandarua, Orerorera Kameme TV. Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV miaraho ya umuthi haria hothe uranyamukira uri mahinda mangi mega maria turacemania nawe tumenye ni mariko marathie na mbere magikunukaga ya hituri itiganite cia bururi we hari uri kuhana atia ngwehoka wi thayu njitagwo Njoroge wa Kimani kunyita ugeni na mwathiriri na njira ciiko ni Nyambura wa Musha. Na tukiambiriria ni ati gutiri thirikari yothe ngihota kunina utamburukia wa mahinya guku bururi-ini. One uge wa munini wa President Professor Kithure Kindiki uria ukwaragia hindi iria kugomanite na kanju ya mwanya mbere ya kigomano kiria gitanyitwo kia IBEC. Giki ni kigomano kiria kirehaga hamwe thirikari nene o ndumwe na thirikari cia county hamwe na nyiti itemi megie utamburukia wa mahinya kwaririria maundu maria mathiete na mbere na maria mangigacirithia utamburukia wa mahinya. Your Excellency, thank you for coming for this. Not through conflict and competition. Gap anywhere. If there is anything that was never captured, because of misconceptions and of counties for the county agriculture is where legislators, powerful legislators, ensure that there's funding for projects in their districts, which projects at times relate to the subnationals. Water systems in our counties that are run between MPs and some locals. I think, Your Excellency, these are the things that we need to discuss, in an honest way. Where there is structured collaboration, where we work together, like we're doing in NESP and in SHA. we have the community health volunteers or promoters program. We have the Taifa Care program, which we are rolling out without much quarrels, and I must commend the governors. Na kugina kuo wakiri Paul Muite ni athitangite bunge ya bururi rungu rwa Speaker Moses Wetangula ni kwagarara watho thutha wa bunge guthurima na kuhitukia makamishina 6 na muikariri giti wa kamiti ya ithurano mihaka IEBC thutha wa cira kwambikwo ni Kenya eri kuregana na mutaratara uria wahuthikire kuyukia makamishina aya. Mucirithania wa igoti nene Lawrence Mugambi ni aheire bunge rutha rwa kumathurima no akigiria kwamurwo na kuhitithio kwao nginyagia cira uria ugathikitwo igoti-ini uthikiririo. Riu Muite arauga bunge ni akirukire mahinya maria ahetwo ni igoti. It is our submission, one, that the National Assembly, whose Speaker is the Honorable Moses Wetangula,
and I should place my bias on record that he is a personal friend. But the law is the law, and I've got a client I'm acting for. The Speaker of the National Assembly is a person who this honorable court has stated he cannot continue to be Speaker and continue to be the chairman of Ford Kenya. Speaker plays the key role in the National Assembly. Here is the Speaker who has defied the orders in a judgment of this court and a judgment of the Court of Appeal. That National Assembly, chaired by that Speaker, when the National Assembly was verifying these commissioners, is not a National Assembly that can act independently and objectively. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ nĩ akorirwo oragĩtwo na mwĩrĩ wake ũgateo rũĩ-inĩ rũmwe taũni-inĩ ya Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Kũringana na aikari, mũndũrũme ũyũ ararutaga wĩra wa gũthambia ngari taũni-inĩ ĩyo, na mũthĩ wa ira nĩ aronekete mathaa-inĩ ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ, no mathaa-inĩ ma kĩroko kĩa mũthĩ meteirwo mwĩrĩ wake ũtetwo mita 20 kuma harĩa arutagĩra wĩra. Mũndũrũme ũyũ auma na nguraro ngingo-inĩ yake, akĩonekana arambĩte kũmundwo na gũthecwo na kĩndũ mbere ya aikĩtio rũĩ-inĩ rũu. No ni kama kwa dira kuri ende moi taone ende muonaga o kiroko makithambia ngari ya baroine ba Macere wakorogwo na chaos na umuthi muthenya wa Jumatatu mboriro thimo kiroko ndi muci ni munene apu Edmund ajira joke ya roine ena mundu okwirire hau niguo aboro thimo nake ni ne jokire mbere ya munene na ndoka ndakora andu ta 10 uguo hau rũĩ-inĩ rĩu twambirie kũmũrora na twamũmenya na nĩ ndĩmũĩ etagwo Kamukono kana Wang'iu kũringana ũrĩa nĩ ndĩmũĩ rĩu akĩaba mũno tondũ njama ĩno nĩ unire tutagira harĩa ĩkaosh nĩ athambagiria nginya kamwe wa Macere ngari rĩu twakĩũria atĩrĩrĩ rĩu ũyũ nĩ njara ĩmwe oriũki ndarakorwo na ũru na mũndũ nĩ arutagira ĩra barĩa Na tukira riboti ĩngĩ kuma kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ atĩ thutha wa gũka kwa mũrimũ wa COVID-19 mwaka wa 2020, famĩlĩ ya Ndegwa ta ũrĩa yũĩkaine itũũra-inĩ rĩa Gathuri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a yathamĩirie wĩra wayo wa gũtuma na ngora kuma Nairobi nginyagia gũkũ Gathuri, no na thutha wa COVID-19 gũthira matwarithagia wĩra ũyũ na mbere na matiacokire Nairobi kũrĩa marutaga, kũrĩa rĩu mandĩkĩte aruti wĩra makinya 40. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi nĩ aracereire famĩlĩ ĩno na agatũharĩrĩria riboti ĩno. Nĩ mĩhang'o ta gaturu hĩndĩ ya mahanda ĩrĩa ĩratabanio nĩ aruti wĩra magĩtinia ngora nĩguo gũtuma indo ta iratũ, mĩcibi, iveti, magoti ma ngothi o gwata indo ingĩ. Mũciĩ ũyũ wa Ndegwa ta ũrĩa ũĩkaine ũkĩgarũrwo gũtuĩka kĩganda kĩa indo cia njũa, kũrĩa mathondekaga iratũ cia hinga 500 o mũthenya na mĩcibi 400 makĩria kĩhinda-inĩ kĩrĩa cukuru iracokwo, ũndũ ũrĩa ũheaga ũboco andũ 40 arĩa mandĩkĩtwo wĩra-inĩ ũyũ. Andũ arĩa ndĩraruta nao wĩra harĩa, andũ a itũũra rĩrĩ nĩ ta 3%. Koguo itũũra rĩrĩ nĩ tũrabatara gũkĩra na twencourage andũ aitũ aya nini tũmonie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.
Itura rĩrĩ rĩa Gathuri wodi-inĩ ya Kamahuha mwena wa Maragwa Murang'a rĩkĩgarũrũka kuma o hĩndĩ ya mũrimũ wa COVID-19 rĩrĩa ndegwa na nyũmba yake maingatũrũrirwo nĩ mũrimũ ũyũ Nairobi kũrĩa matumagĩra indo cia njũa na gũtuĩka kĩguni kuona mũciĩ ũyũ wa ndegwa nĩ ũthondekeire andũ mawĩra. Gũkũ Gathuri nĩ twageririe gwata anake rĩrĩa twambĩrĩirie wĩra ũyũ na tweta anake magĩũka turute wĩra. Rĩrĩa anake mokire nĩ maremirwo nĩ kũruta wĩra na tutimenyaga nĩkĩ gĩagĩrie marute wĩra tondũ nĩ twamaheaga irio, twamaheaga support ya irio na nginyagia gwa gũkema, no nĩ maregire kũrũmĩrĩra magĩthiĩ. Rĩu arĩa maingĩ me gũkũ nĩ akuma na kũrĩa Kisii na Gĩthumo na Baruya na Ikamba-inĩ, acio nĩo twĩna wai. Thutha wa gũthondeka indo ici kĩrorerwa macokaga gũciethera thoko mwena wa Thika, Karioko na Kamũkũnji mwena wa Nairobi. Indo ciothe ciaretha nĩ hotaga gũthondeka. Wacha tutumie hii. Ona andũ arĩa me kũrĩa State House thigari nĩ ndĩ mathondekeire hosta cia kũrĩcio mekĩraga. Kĩo kĩa ndegwa na bamĩrĩ yake gĩkĩgucĩrĩria mũtongoria wa bũrũri ũrĩa wamakũranire rĩrĩa mekinyĩtie monanio-inĩ ma ũthundũri marĩa merega kũharĩrĩrio nĩ thirikari ya kaunti ya Murang'a na akĩmerĩra ciringi mirioni 1 cia kũmateithĩrĩria kwambĩrĩria kĩganda. Ceki ĩrĩa ĩkinyĩtio mũciĩ ũyũ wa ndegwa nĩ mũmbunge wa Maragwa Mary Waithera wa Maua. Family no ĩna nĩ ĩrahota kũ-produce iratũ nyingĩ ma tondũ iria ngorire nĩ iratũ tatani 2 iria mathondekete na nĩ magĩkoretwo mena outlet kũrĩa Thika na mena outlet kũrĩa Nairobi Karioko na no maragĩthiĩ na mbere gũthondeka iratũ icio. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩ mahotete gũ-create mawĩra kũrĩ ayuthi 35 35 arĩa ngorire marĩ kũu, na kwoguo ndona arĩ mwĩra mwega na arĩ ũndũ ũngĩ support no heo mĩaramano toguo president ekĩte na kũmahe support. Ona kũrĩ ũguo ndegwa nĩ acakaĩte kwaga gwĩtũma kwa andũ ethĩ mwena ũyũ wa Kamahuha, akiuga aruti wĩra aingĩ arĩa andĩkĩte maumĩte mĩena ĩngĩ ya bũrũri gũkũ agĩcokia guoko na njĩra ya kũhe arutwo a thukuru wa mũthingi ũyũ wa Gĩthũri arĩa maumĩte mĩciĩ mĩhinyĩrĩrĩku iratũ, naguo mũingĩ ũrĩa ũrekinyĩtio kĩheo mĩcibi. Tũracokeria ngatho president mũno tondũ nĩ aratũheire support, aratũhe milioni ĩno nĩ gũteithia kũpanũra kũgũra njũa. Nĩ tũkũgũra njũa na nĩ tũkũgeria kũgũra material ona korwo nĩ marangi ũkĩria wĩra ũyũ, na nĩ njũĩ ndĩna ma nĩ ũndũ wa gũsupportwo nĩ president nĩ tũgũthiĩ kũraihu. Wakĩigua Kamũhwa Ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na nguthĩrĩrie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma Metumi Ndigi Magũrũ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Sarah Wambui wa Mwangi. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja nĩ eteteire kumana na mateta mati niwe warĩhire Nyanake ithararie mĩrũrũngano ya mũingĩ kiumia kĩhĩtũku, mĩrũrũngano ĩrĩa kana njama ĩrĩa yacũngĩrĩire hathara nene ya ũthũkangia wa indo na kũgurara kwa amwe a Kenya. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya Sakaja augĩte mateta macio matirĩ na ũma o wothe kuona we ndarĩ mũbango ta ũcio ekuruhanĩtie naguo, ĩndĩ ĩno nĩ njama ya thũ ciake cia gĩũteti kũgeria kũmũhaka ndoro. I would like to say it for the record, and let me be clear and unequivocal. I have never and will never sponsor violence of any kind. My entire political life has been anchored on siasa safi, which upholds human dignity, the rule of law, and the democratic rights of every Kenyan. I have never used violence to gain power, and I never will. My record speaks for itself. These accusations are not only false, they're a desperate attempt by certain well-known individuals whose political careers are marked by violence, by intimidation, by chaos, who have gone as far as to hire goons to come and infiltrate protests and say that I'm the one who sent them, so as to taint my name and to gain political mileage. They have cheapened the cause of our young people. Fellow Kenyans, let us not be hoodwinked. Some have even gone as far as giving them county paraphernalia to say that they work for the county government or that they are my supporters. Nothing is further from the truth. I urge you, Nairobians, not to be deceived. Let us not allow rogue politicians to hijack serious matters for selfish gain.
the recent and tragic events, including the injuring of many, mugging, the shooting of the trader Boniface Kariuki, demand justice, not sideshows or distraction. Shifting the focus to unverified claims against me is not only dishonest, it dishonors the victims, the business owners who are counting losses in the millions, the people who have lost loved ones, and the people of Nairobi. Kũngĩna kwĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia mũndũ hamwe na kĩama kĩa mawakiri gũkũ bũrũri-inĩ LSK nĩ ikomithĩtie thirikari nĩ kũhũthĩra mbatoni ya Nyanake gũtharĩkĩra na gũthararia mĩrũrũngano ya mũingĩ ya thayũ. Makĩaria gũkũ Nairobi, atongoria a ikundi ici moigĩte ateti arĩa mathiĩte na mbere na kũnyita mbaru mbatoni cia Nyanake magĩrĩire nĩ gũtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. IPOA is being frustrated. Yet the institutions that I still hold are quite useless. Like the NCIC, they're getting a higher budget allocation, yet we do not see the work that they're doing. Yesterday we saw on TV and on social media trending a member of parliament saying the way they will carry boys and goons to come and beat people in Nairobi. Where is their voice? What have they said? Have they held that person accountable? We also saw a member of parliament saying the way they would have killed so many Gen Zs. What has happened to them to date? Yet they're getting very good budget allocations. Are they just traveling around the countries? These institutions, if they cannot work for the role that they're supposed to do, let them be strapped dry, let them pay salaries and give the institutions that are actually serving the people of Kenya. That the work that IPOA is doing is guided by evidence, not by emotions. It's guided by facts and analysis. I know there is a lot of public interest on the Ojwang murder case, and today I want to assure you that we are still conducting investigations. We are still asking for reports from the government chemist, from the cell phone providers. They have given us the telephone call logs. We are doing a study on them. But today we have forwarded a file to the DPP to charge some people, some police officers and civilians. But it's not the end of the case. We still are following more leads. Minister wa mĩgũnda Alice Wahome nĩ atĩtĩrithĩtie wĩrutĩri wa ministry yake harĩ gũtigĩrĩra nĩ mahĩmbĩria ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria nĩguo kũnina thĩna wa kũiga rekondi cia mĩgũnda handũ-inĩ ha mabuku marĩa maracũngagĩrĩra mĩhang'o ya kũheana motungata ministry-ino gũkorwo magĩkururia. Wahome ahithũrĩtio hĩndĩ ya icera rĩake wabici-inĩ ya mĩgũnda taũni-inĩ ya Kiambu ũmũthĩ, kũrĩa agĩire na gĩikaro na aruti wĩra the wabici-inĩ ĩyo. Ihinda-inĩ rĩu nĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ maabitha a mĩgũnda guothe bũrũri-inĩ arĩa makoretwo magĩkuruhania na wĩici wa mĩgũnda kana gũkorwo makĩnyita itemi ungumania-inĩ nĩguo kũhithania rekondi imwe cia mĩgũnda. I would want to encourage you that we agreed as a government and you are part of the government. In fact, you guys are the government. Si mnasemanga si tunakuja tunaenda. Because you are permanent and many of you, all of you maybe, a few maybe one or two categories, but you guys are permanent and pensionable. So you should be first on the list to ensure that the government is working and that the government is friendly to the citizens and that service is being delivered properly to citizens. Timely, efficient service, non-free corruption area or office, completely free, corruption-free zone. We cannot run government without revenue. And we cannot continue allowing revenue, government revenue, to disappear in small pockets of people, because we need all this money in one basket. I'm looking at the facilities we have here. For sure, there is a lot that we need to do to improve our working environment, correct?
I can see our records, how we, we really are constrained, completely constrained. I think the first thing I'll do is possibly to ensure wherever chief and myself and my peers, wherever we get a container for immediate, storage of what is outside there, while we think about the extra space that we need to build. Thirikari nĩ thiĩte na mbere na gũthingatwo ĩgacĩrithie thayũ gũkũ bũrũri-inĩ makĩria ihinda rĩrĩ mumo wa Gen Z ugĩte nĩ ũgatabania mũrũrũngano wa thayũ wa kũririkana arĩa mateire mĩoyo yao hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũhĩtũku na angĩ makĩgurara kumana na morũrũ ma rithathi gũkũ angĩ makĩnyitwo mĩgwate na matirĩ monekana. Rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ kĩama kĩa athuri a kanitha wa Gatoreki diocese-inĩ ya Naikuru ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariuki aratarĩria. Nĩ igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho kũrĩ athuri makĩria ma 1,700 kuma kanitha-inĩ wa Gathoreki diocese ya Naikuru magomanĩte kũrĩa makumithĩtie na njĩra neno ciĩko cia maabitha borithi kũhũthĩra hinya mũkĩru harĩ kũng'ethanĩra na Akenya. Father Lawrence Bogo kuma kanitha wa Gatoreki wa Lanet athingatĩte Akenya oro hamwe na atongoria kũgitĩra bũrũri kumana na ciĩko cia wagarari wa watho makĩria iria ikoretwo ciongererekete na gĩkĩro kĩnene ica-inĩ ikuhĩ. Bũrũri wa Kenya nĩ ũrĩ watho, koguo hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo twĩna maũndũ maratũthumbũra, reke ona ithuĩ tũkorwo tũkĩmenya atĩ kũrĩ watho wa kũrũmĩrĩra na watho ũcio ũrũmĩrĩrwo nĩ mwananchi, mũtongoria wa thirikari, atongoria othe arĩa mathurĩtwo, o mũndũ anyitĩrĩre mwena wake, na tũcoke twĩke maũndũ marĩa mothe twerĩire andũ nĩ tũgeka, tũmeke na tũmahingie. Twaga kũmahingia nĩkĩo ũrona o mũndũ akĩhũra gĩthũri akĩgeria gũcaria, reke njuge na gĩthũngũ, akĩgeria gũcaria space, tondũ ithuothe tũrĩ a Kenya. Maũndũ ma kabira nĩ tũtigai kwĩhithanĩra, reke kabira itũ ĩkorwo arĩ kabira ya Mũkenya. Mwena-inĩ wake Joyfrey Mwangi ũrĩa nĩ mũtongoria kuma kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ akomithĩtie ciĩko cia mbeũ njĩthĩ kũgurario na kũragwo rĩrĩa mararũrũngana, rĩu akĩũria thirikari kũmagitĩra rĩrĩa marĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩno. Ĩno twambĩrĩria anake mbeũ njĩthĩ nĩ maugĩte nĩ makũrũrũngana especially kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Nairobi, tũgakĩũria thirikari no ĩmahe security ya kũmarora handũ ha kũmahũra mbirarũ, mamarore wega, marute kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ ciao. Hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ tũronire mareherwo nyana kĩingĩ cia kũmahũra, rĩu tũgakĩũria atĩrĩrĩ, thirikari kĩrekereirie wĩra wayo ĩkaneana kũrĩa gũtagĩrĩire. Tũngĩhoya thirikari no ĩmarore, ĩmahe security ya kũigana, meke maandamano mao, thirikari ĩigue ũrĩa marauga nĩguo ĩthiĩke, tondũ thirikari nĩ ya mũingĩ, thirikari ti ya mũndũ kĩũmbe. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki. Kũngĩ nakuo andũ arĩa mahutirio nĩ mwaraho wa maĩ mwena wa Maĩ Mahiũ kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ mandĩkĩire mbunge ya bũrũri marũa makĩenda ĩingĩrĩre mĩhang'o ya gũthamio kwao ĩrĩa marauga nĩ ĩregucia na ĩkaga njĩra nũngĩrĩru. Andũ aya maugĩte mwaka ũmwe thutha wa mũtino kũhanĩka ona thengia wa President William Ruto kũmerĩra nĩ megwetherwo wĩikaro, gũtirĩ ũndũ marĩ mona na matirĩ na mwĩhoko. Rĩu makĩũria mbunge ĩke mĩtũkĩ kũmateithĩrĩria tondũ matukũ ũrĩa marathiĩ noguo thĩna ũrathiĩ na mbere na kũmahatĩrĩria. Furahia kwa sababu ya tumepewa chakula, wale wetu wametusaidia. Tuko na changamoto mingi kwa sababu tangu tubebwe na maji. Wengine wetu walipass na wengine walibaki na injuries, kama msichana wangu alikujika mguu akawekwa chuma, mwingine alipass na mimi niliachwa tu na injuries ya mguu. Watu wanao tusaidia, tumesaidia na mavazi, mahali pa vitu ya kulalia, ningependa kuwashukuru. We are giving food to 500 families. The packaged
the package we're giving them should be able to last a family of maybe 3 or 5, about 3 weeks or so. We do this every time we are able to do it, and it's just a token of appreciation to them, and also a reminder that we care about them and somebody is still thinking about them. We have 500 today. Next Saturday we have another food drive with 500 other people. We are again extremely thankful for those who make it possible for us to do that. Action in Focus have been our partner in this drive, and we are extremely grateful. Came here with 500 food packages to give the people you can see behind us. We've been doing this not the first time. Last time we were here, we gave also 600. We have given 400. We have given from before. It's a continuation to help the people who are affected in this area by the flood. Very right, they are working together with the local authorities to make sure that these people they are being given food and they're settled in a way they can feel comfortable. Na riboti ya kuma kaunti-ini ya Nakuru mwena wa Mai Mahiu ni gututirihira mohoro maitu miaraho ya umuthi. Ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku na handu-ini hari othe mateithiriria gukinyanira kwa mohoro maya. Ni njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiri na njira ciiko manyambura wa muca ugie na miaraho komiega. Ngai akurathime. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Urimi niguo munyiginyigi wa gukura gwa bururi wa Kenya. Ukinyita itemi rinene hari utonga waguo. Na korwo urimi wakinyanirio na kio hatari kurora riua. Haha niho ciringi ikomete. Murori wa Kameme TV, ino ni tafarira ya Kayo ka Murimi haria tuguthomithagia maingi megie urimi na uriithi na maundu matiganite. Ti mugunda waku na mahiu maku ni magukuhe gia kuria na gia kunywa na matigie kindu muhuko. Kayo ka Murimi ni tafarira iri kugunaga we mwiroreri hari gukurehera